ওকে, তো রিভার গেজিং এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ স্টেজ ডিসচার্জ মেজারমেন্ট, এরিয়া ভেলোসিটি মেথড, স্টেজ ডিসচার্জ রিলেশন, দেন সিলেকশন অফ স্টিম গেজিং সাইট, এগুলো এর মধ্যে আছে। তো নাম্বার 2 তে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রিম। স্ট্রিমের মধ্যে যেটা আছে, স্ট্রিম ইজ এ ফ্লো চ্যানেল ইনটু হুইচ দ্য সারফেস রান অফ ফ্রম এ স্পেসিফিক কাচমেন্ট ড্রেনস। যেখানে হচ্ছে কি যে স্ট্রিম কি জিনিস, ইজ এ ফ্লো চ্যানেল into which the surface runoff যেটা আছে from a specific catchment drains. Then stream flow এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে the water which constitutes the flow in the surface stream is called the stream flow. Stream flow, the water which constitutes the flow in the surface stream is called the stream flow. Then runoff কি জিনিস, runoff হচ্ছে if the stream flow is unaffected by artificial diversion, storage or other works of man in the stream channels, then it is called as runoff. Then what is unit? Unit কি জিনিস, stream flow is measured in units of discharge, meter cube per second or cubic occurring at a specific time. River gazing এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে measurements of discharge and stage are important parts of hydrology and is termed river gazing. তো ইউনিটের মধ্যে কি আছে এখানে তাহলে, যে স্টিম ফ্লো ইজ মেজার্ড ইন ইউনিটস অফ ডিসচার্জ, মিটার কিউব পার সেকেন্ড অর কিউমেক অকারিং এট এ স্পেসিফিক টাইম। রিভার গেজিং এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেজারমেন্টস অফ ডিসচার্জ এন্ড স্টেজ আর ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ হাইড্রোলজি এন্ড দিস টার্ম হচ্ছে রিভার গেজিং। মেজারমেন্টস অফ স্টেজের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্টেজ অফ এ রিভার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ইটস ওয়াটার সারফেস এলিভেশন measured above datum, and the datum can be mean sea level. The stage of a river is defined as its water surface elevation measured above datum, and the datum can be mean sea level. Methods এর মধ্যে যেটা আছে, methods of measurement of stage এর মধ্যে stage stuff gauge. Stuff gauge কি জিনিস, it is the most simplest method for stage measurement. Stage measurement এর সবচেয়ে simplest method হচ্ছে stuff gauge. And elevation of the water surface is measured with a fixed graduated stuff, and the stuff is made of the durable the stuff is made of durable material with a low coefficient of expansion with respect to both temperature and moisture. তো সেটা হচ্ছে স্টাফ গজের মধ্যে পড়বে এটা। তো দিস ইজ দ্য মোস্ট সিম্পলেস্ট মেথড for stress measurement, and the elevation of the water surface is measured with a fixed graduated stuff, and the stuff is made up of durable materials with a low coefficient of expansion with respect to both temperature and moisture. Then it is rigidly fixed to a structure. এটা হচ্ছে rigidly fixed থাকে structure such as abutment, pillar, pier, wall, etc, and the stuff may be vertical or inclined. স্টাফ মেবি কেমন হতে পারে, ভার্টিক্যাল হতে পারে অথবা ইনক্লাইন হতে পারে, and sectional gauges are installed in condition where it is not possible to read the water surface elevation in a single stuff. দেন তারপরে হচ্ছে এখানে স্টাফ গজ এখানে রাখা আছে, দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাবেটমেন্ট, ভার্টিক্যাল স্টাফ গজ, দেন হচ্ছে সেকশনাল স্টাফ গজ এখানে আছে। সেকশনাল স্টাফ গজ এখানে রাখা হয়েছে যখন দেখা যাচ্ছে যে পাড়ের এখানে ডিফারেন্ট টাইপের এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এলিভেশন, আর এখানে একটা সিমিলার ইউনিফর্ম টাইপের যখন থাকবে তখন স্টাফ গজ যেটা ভার্টিক্যাল আছে সেটা লাগানো হচ্ছে। সেকশনাল এখানে আমার সেকশনাল লাগবে। দেন ওয়্যার অর সাসপেন্ডেড ওয়েট গেজেস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইট ইজ এ গজ ইউজ টু মেজার দ্য ওয়াটার সারফেস এলিভেশন ফ্রম অ্যাবভ দ্য সারফেস such as from a breeze and in this type of gas a weight is lowered by a reel to touch the water surface, and the stage is obtained by detecting the length of the rope to lowered from the level of the fixed reference point, তাই না? তো এখানে কি হলো, ইট ইজ এ গেজ ইউজ টু মেজার দ্য ওয়াটার সারফেস এলিভেশন। এটা একটা গেজ যেটার মাধ্যমে আসলে মেজার করা হয়ে থাকে ওয়াটার সারফেসের যে এলিভেশন যেটা থাকে সেটা এখান থেকে মেজার করা হয়ে থাকে ফ্রম অ্যাবভ দ্য সারফেস such as from a breeze, and in this type of gas a weight is lowered by a reel to touch the water surface. Reel to touch the water surface, and the stage is obtained by deducting the length of the rope to lower from the level of fixed reference point. তো এটা এখান থেকে আছে। দেন তারপরে হচ্ছে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্টেজ অফ দ্য স্টিম, তার মধ্যে হচ্ছে এটা, দেন হচ্ছে এলিভেশন অফ দ্য ফিক্সড পয়েন্ট আমার এখান থেকে রাখা আছে, একটা ব্রিজের মধ্যে এখান থেকে আছে, যেখানে রিভ আছে, এখানে রোপ আছে, এখানে ওয়েট আছে। ডেটামের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে
ডেটামের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে ডেটাম আছে, আর এখানে হচ্ছে স্টেজের মধ্যে স্টেজ ইএফ যেটা আছে, ইএফ এখান থেকে হচ্ছে স্টেজ, এবং তার সাথে হচ্ছে এখানে এবি টোটাল যেটা আছে, এবি মাইনাস হচ্ছে সিডি যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইএফ যেটা আছে সেটা আমি এখান থেকে স্টেজটা আমি এখান থেকে পাবো, স্টেজ অফ দ্য স্ট্রিম আমি এখান থেকে পেয়ে যাবো। এটা হচ্ছে টোটাল এলিভেশন অফ দ্য ফিক্সড পয়েন্ট যেটা আছে, সেই ফিক্সড পয়েন্টের এলিভেশন যেটা সেটা। দেন রেকর্ডিং টাইপ গেজেস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি মেজার স্টেজ কন্টিনিউয়াসলি কন্টিনিউটি উইথ টাইম, কন্টিনিউয়াসলি উইথ টাইম। এখান থেকে কি করতে হবে যে মেজার করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি টাইমের সাথে। আর ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য অটোমেটিক স্টেজ রেকর্ডার, এটাকে আবার হচ্ছে অটোমেটিক স্টেজ রেকর্ডার নামেও বলা হয়ে থাকে। যে কি ফ্লট গেজ রেকর্ডারের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কনসিস্ট অফ দ্য ফ্লট টায়ার টু ওয়ান এন্ড অফ এ কেবল রানিং ওভার এ পুলি। এটা হচ্ছে কি রানিং ওভার হয়ে থাকে একটা পুলিতে, এন্ড দ্য আদার এন্ড ইজ অ্যাটাচ টু এ কাউন্টার ওয়েট, এন্ড আদার এন্ড যেটা আছে এটা অ্যাটাচ থাকে টু এ কাউন্টার ওয়েট, সেখানে হচ্ছে এখানে অ্যাটাচ করা থাকে, এন্ড দ্য ফ্লোট would be resting, float would be resting on the water surface, and the counterweight always keeps the cable in tension. ওকে, দেন রেকর্ডিং টাইপ যে গেজ যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কি আছে যে মেজার স্টেজ যেটা আছে সেটা কন্টিনিউয়াসলি উইথ টাইম থাকে মেজার স্টেজটা, এন্ড ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য অটোমেটিক স্টেজ রেকর্ডার, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য অটোমেটিক স্টেজ রেকর্ডার হিসেবে এটা থাকে। তারপরে হচ্ছে কি ফ্লট গেজ রেকর্ডারের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কনসিস্ট অফ এ ফ্লট tied to one end of a cable running over a pulley, and the other end is attached to a counterweight, and other end যেটা আছে সেটা হচ্ছে is attached to a counterweight, and the float would be resting on the water surface, সেটা হচ্ছে ফ্লট করে থাকবে, ফ্লট যেটা আছে would be রেস্ট করে থাকবে কোন জায়গাতে ওয়াটার সারফেস যেটা আছে সেখানে হচ্ছে রেস্ট করে থাকবে, and the counterweight যেটা আছে সেটা always keeps the cable in tension. Then any change in the water surface makes the float either to rise or lower, and this in turn makes the pulley rotate. The movement of the pulley would accurate the pennant which rests on a clock driven drum wrapped with a chart, and the circumference of the drum represents the stage. The circumference of the drum যেটা আছে সেটা represent করে থাকে, the stage যেটা আছে সেটা represent করে থাকে, and this type of stage gauges are normally sheltered in a steering wheel. This type of যেটা হচ্ছে স্টেজ গজ যেটা আছে আর নরমালি শেল্টার্ড ইন এ স্টিলিং ওয়েলের মধ্যে এটা কাজ করে থাকে না। তাহলে এখানে কি বলা হলো, এনি চেঞ্জ ইন দ্য ওয়াটার সারফেস মেক্স দ্য ফ্লোট আইদার টু রাইজ অর লোয়ার, and this is in turn makes the pulley rotate, and the movement of the pulley would accurate the pennant which rests on a clock driven drum wrapped with chart. The circumference of the drum represents the stage, and this type of stage gauges are normally sheltered in a steering wheel, আসলে এখানে sheltered অবস্থা থাকে। দেন রেকর্ডার এখানে আছে, রেকর্ডারের পরে এখানে ম্যানহোল এখানে রাখা আছে, দেন তারপরে হচ্ছে এখানে কাউন্টার ওয়েট রাখা আছে, ফ্লট রাখা আছে, ইনটেক্স এখানে রাখা আছে, দেন হচ্ছে স্টাফ গজ, দেন ওয়াক ওয়ে, দেন হচ্ছে কি ফ্লাশ ট্যাঙ্ক এখানে আছে। তো এটা হচ্ছে স্টেজ বোঝাচ্ছে এবং এটা টাইম এক্সিস এখানে বোঝাচ্ছে, পরিধি এখান থেকে বোঝাচ্ছে। তো এখানে একটা ওভারঅল একটা ফিগার মধ্যে আছে। দেন তারপরে হচ্ছে কি বাবল গেজের মধ্যে যেটা আছে, বাবল গেজের মধ্যে হচ্ছে ইন দিস গ্যাস কম্প্রাইজেস এয়ার অর গ্যাসেস ইজ মেড টু bleed out at very small rate through an outlet placed at the bottom of the river, যেটা হচ্ছে placed at the bottom of the river আসলে এটা প্লেস থাকে। a pressure gauge measures the gas pressure, a pressure gauge measures the gas pressure which in turn is equal to the water column, which in turn equal to the water column above the outlet. Then a small change in the water surface elevation is felt as a change in the pressure from the present value at the pressure gauge, and this in turn is adjusted by a servo mechanism to bring the gas to bleed at the original rate. And the pressure gauge reads the new water depth which is transmitted to a recorder, দেন ইনস্টলমেন্ট রুম হচ্ছে এটা, হচ্ছে গ্যাস সার্কিট হচ্ছে এটা, প্রেসার পয়েন্ট হচ্ছে এটা, রেফারেন্স লেভেল হচ্ছে এটা এখানে দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে গ্যাসের মাধ্যমে আসলে গ্যাসের প্রেসারের মাধ্যমে এটা আসলে বাবল দিয়ে এটা চেক করা হয়। হাই প্রেসার এটা দেখা যাচ্ছে 2 নম্বরে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি গ্যাস অ্যাডজাস্টমেন্ট ইউনিট আমার এখানে আছে 2 নম্বরে। তারপরে হচ্ছে কি 2 প্রেসার পয়েন্ট হচ্ছে এখানে 3 মার্কারি
মনোমিটার যেটা আছে সেটা হচ্ছে 4 এ আছে এবং তার সাথে হচ্ছে কি 5 এর রেকর্ডার যেটা আছে সেটা এখানে আছে। তো এগুলো এখান থেকে আছে। তো এখানে ইনস্টলমেন্ট রুম আছে, গ্যাস সার্কিট আছে, প্রেসার পয়েন্ট আছে, রেফারেন্স লেভেল, এগুলো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। তারপরে অ্যাডভান্টেজেস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি বাবল গ্যাস হ্যাজ সার্টেন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজ ওভার এ ফ্লোট টাইপ গ্যাস such as there is no need for costly stilling oil. There is no need for costly stilling oil এর জন্য আসলে no need for costly stilling oil, and the large change in the stage as much as 30 meter can be measured. A large change in the stage as much as 30 meter can be measured, and the recorder assembled can be quite far away from the sensing point. Far away from the sensing point, and due to constant bleeding action there is less likelihood of the inlet getting blocked. Then হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ এর মধ্যে তাহলে কি হলো যে বাবল গেজ হ্যাজ সার্টেন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজ ওভার এ ফ্লট টাইপ গেজ। ফ্লট টাইপ গেজের থেকে বাবল গেজে আসলে সার্টেন কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। সার্ফেস হচ্ছে কি দেয়ার ইজ নো নিড ফর কস্টলি স্টেলিং ওয়েল। কস্টলি স্টিলিং ওয়েলের আসলে নো নিড ফর কস্টলি স্টিলিং ওয়েল। দেন হচ্ছে এ লার্জ চেঞ্জ ইন স্টেজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ 30 মিটার ক্যান বি মেজার্ড। লার্জ চেঞ্জ ইন স্টেজ, যে চেঞ্জের যে লার্জ চেঞ্জ দেখতে পাবো ইন স্টেজে অ্যাজ মাচ অ্যাজ 30 মিটার ক্যান বি মেজার্ড হবে। তারপর হচ্ছে কি দ্য রেকর্ডার assembly can be quite far away from the sensing point থেকে quite far away হবে। then due to the constant bleeding action there is less likelihood of the inlet getting blocked. দেন মেজারমেন্ট অফ ভেলোসিটির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কারেন্ট মিটারস নাম্বার 1। এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি at any point in the river is measured by inserting the current meter at that point facing the flow. There are mainly two types of current meters. One is the cup type, সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে হতে পারে। This meter consists of a series of 6 conical cups mounted around a vertical axis, mounted around a vertical axis, and the tail fins will always align the meter along the directions of flow, and the fish weight at the bottom keeps the meter cable as horizontal as possible, and the cups rotate in a horizontal plane, and cam attached to the vertical axis spindle and records and generated signals proportional to the revolutions of the cup assembly. Then the normal range of the velocity is from 0.05 to 4 meter per second. তো কাপ টাইপ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে এটা হবে। তো দিস মিটার কনসিস্ট অফ এ সিরিজ অফ 6 conical cups mounted around the vertical axis. Then the tail fins will always align the meter along the directions of flow, and the fish weight at the bottom keeps the meter cable as horizontal as possible. The cups rotate in a horizontal plane, and a cam attached to the vertical axis spindle records generated signals proportional to the revolutions of the cup assembly. The normal range of the velocity is from 0.05 to 4 meter per second এর মধ্যে এখানে হতে পারে। দেন তারপরে হোস্টিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কানেকশনস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি প্রোপেলার। ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রোপেলার, দেন হচ্ছে কি সাউন্ডিং ওয়েট, দেন হচ্ছে কি ফিন ফর স্টেবিলাইজেশন, এটা হচ্ছে ফিন রাখা আছে। দেন হোস্টিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন এখানে দেওয়া আছে। টিপিক্যাল রিলেশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভি সমান হচ্ছে এ এন এস প্লাস বি। এখানে এন এস যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি রেভলিউশন অফ দ্য মিটার রেভলিউশন অফ মিটার পার সেকেন্ডে, এটা হচ্ছে রেভলিউশন এন এস এ। এবি মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অফ দ্য মিটার, সেটা হচ্ছে এবি। এবি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অফ দ্য মিটার হচ্ছে এবি। দেন ভি হচ্ছে কি যে স্ট্রিম ভেলোসিটি হচ্ছে ভি। দেন রেভলিউশন অফ দ্য মিটার, রেভলিউশন অফ মিটার পার সেকেন্ড, এবি হচ্ছে কি কনস্ট্যান্ট অফ দ্য মিটার, ভি হচ্ছে কি স্ট্রিম ভেলোসিটি যেটা হচ্ছে ভি। আর দেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্লটস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সারফেস ফ্লটস কনসিস্ট অফ দ্য উডেন ডিশেস 7 to 15 centimeter in diameter, and the float considered to travel a certain distance L is measured, and time is recorded, and the surface velocity Vs equal to কি হবে L by T। সারফেস ভেলোসিটি হচ্ছে vs, সেটা ইকুয়াল টু কি হবে l বাই t হবে। দ্য মিন ভেলোসিটি v ইকুয়াল টু কি হবে 0.85 vs, তাই না? তো vs কি জিনিস এই জায়গা থেকে আমরা আগে দেখলাম vs মানে হচ্ছে যে, সরি এখানে কিন্তু vs আমাদের ছিল না, v ছিল অলরেডি।
তো এখান থেকে vs হচ্ছে যে সারফেস ভেলোসিটি কথা বলা হচ্ছে। সারফেস ভেলোসিটি মানে হচ্ছে s দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে কি এখানে vs কে সারফেস ভেলোসিটি বোঝাচ্ছে। তো সারফেস ভেলোসিটি মানে হচ্ছে l/t, l মানে হচ্ছে কি এখানে the float considered to travel certain distance, সেটাকে বলা হচ্ছে লেন্থ, l দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে, এবং t হচ্ছে আমার টাইম। তো এটা হচ্ছে সারফেস ভেলোসিটির সাথে যদি আমি 0.85 দিয়ে গুণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে মিন ভেলোসিটি কত সেটা আমি পেয়ে যাবো, তাই না। সারফেস ভেলোসিটি কনসিস্ট অফ উডেন ডিসেস, সেটা হচ্ছে কত 7 to 15 সেন্টিমিটার ইন ডায়ামিটারের মধ্যে এখানে থাকবে। আচ্ছা, তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে প্রবলেমস এর মধ্যে যেটা আছে, প্রবলেমস এর মধ্যে মেজারমেন্টস শুড বি স্ট্রেইট এন্ড ইউনিফর্ম, মেজারমেন্ট আসলে স্ট্রেইট এবং তার সাথে ইউনিফর্ম হবে, এবং মাস্ট বি সারফেস ডিস্টারবেন্স ফ্রি, এবং মাস্ট বি সেখানে কি হবে সারফেস ডিস্টারবেন্স ফ্রি হবে, এন্ড ফ্লট ক্যান বি এফেক্টেড বাই উইন্ড ওয়েভ, এবং তার সাথে হচ্ছে এন্ডিটস। টু ওভারকাম দিস প্রবলেম ডাবল ফ্লটস অর সাবসারফেস ফ্লটস কনসিস্টার ফ্লট আর ইউজড। দেন হচ্ছে কি সুইটেবিলিটির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইউজফুল ইন দ্য স্মল স্টিম, ইউজফুল ইন স্মল স্টিম উইথ এ র্যাপিডলি চেঞ্জিং ওয়াটার সারফেস, দেন ইউজফুল ইন দ্য প্রিলিমিনারি or exploratory surface. Measurement should be straight and uniform and must be surface disturbance free, and float can be affected by wind wave and eddies. To overcome this problem, uh, double floats or subsurface floats or consister float are used. Then suitability এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে useful in the small steam, useful in the small steams with a rapidly changing water surface, useful in the preliminary or exploratory surface এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করতে পারে। দেন এখানে কি আছে সারফেস ফ্লোট আছে, দেন এখানে ক্যানিস্টার ফ্লোট হতে পারে, দেন এখানে হচ্ছে কি রড ফ্লোট, এটা এখান থেকে থাকতে পারে। দেন রডস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে কনসিস্ট অফ এ wooden rod, then rod will be square or round, weighted by means of lead or cast iron rings to immerse and immerse it to a depth of 0.94 d, and d equal to কি হবে এখানে depth। দেন হচ্ছে কি রডস এর মধ্যে রড ফ্লোট nearly vertical, length of rod is 50 to 85 centimeter, about 3 to 5 centimeter projecting above the water surface, here the mean velocity v equal to হচ্ছে কি l/t। এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে consist of a wooden rod, rod will be square or round and weighted by means of lead or cast iron rings to immerse it to a depth of 0.94 d, d equal to এখানে depth। then হচ্ছে কি rods float nearly vertical, length of the rod is 50 to 85 centimeter, above 3 to 5 centimeter projecting above the water surface, here the mean velocity v equal to হচ্ছে কি l/t। দেন ডিসচার্জ মেজারমেন্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এরিয়া ভেলোসিটি মেথডের মধ্যে এরিয়া ভেলোসিটি মেথড ইজ পারহ্যাপস দ্য মোস্ট accurate method for discharge the measurement, here the discharge is obtained as the product of flow of the river and the average velocity of the flow, এটা হচ্ছে q সমান হচ্ছে av। তো সেক্ষেত্রে q মানে হচ্ছে এখানে ডিসচার্জ হচ্ছে মিটার কিউব পার সেকেন্ড, এ হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য রিভার ফ্লো মিটার স্কোয়ার, দেন হচ্ছে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি অফ দ্য ফ্লো যেটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ডে আছে, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি অফ দ্য ফ্লো যেটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ডে আছে। তার মানে এখানে কিউ সমান কি হবে, কিউ সমান হচ্ছে এবি, এ মানে হচ্ছে ক্রস সেকশন এরিয়া এবং তার সাথে হচ্ছে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি, এই দুটো গুণ করলে আমি সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডিসচার্জ এখান থেকে পাবো। প্রসিডিউরের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দিস ইজ ডান by way of dividing the flow area into a number of strips by means of vertical sections along with the weight of the river and measuring the depth of these verticals. Velocities are also measured at one or more points of the verticals to obtain mean velocity for any verticals. Procedure মধ্যে যেটা আছে this is done by the way of dividing the flow area into a number of strips by means of verticals selected along the width of the river and measuring the depth of these verticals, then velocities are also measured at one or more points on the verticals to obtain the mean velocity for any vertical. দেন স্টিম ওয়াটার লেভেল হচ্ছে এটা, দেন ভার্টিক্যালস এখানে দেওয়া হচ্ছে, দেন হচ্ছে স্টিম ক্রস সেকশনাল এরিয়া, দেন সিলেকশনস অফ দ্য স্টিম গেজ সাইট, যদি আমরা সিলেকশন করতেছি সাইটটা তো এখানে কি করতে হবে যে ফ্যাক্টরস কনসিডারিং ইন সিলেক্টিং এ সাইট ফর এ স্টিম গেজ। ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি দ্য সিলেকশন
should be straight and uniform. Selection should be straight and uniform for a length of about 10 to 20 times of the width of the streams. And the bed and banks এর মধ্যে যেটা আছে should be firm and stable, and clay and shingle beds are favorable while fine sand beds are not. Okay, then first of all গেল সিলেকশন. তো সিলেকশন শুড বি স্ট্রেট এবং ইউনিফর্ম ফর এ লেন্থ অফ অ্যাবাউট 10 to 20 টাইমস অফ দ্য উইথ অফ দ্য স্ট্রিম. দেন বেড এবং তার সাথে ব্যাংকস এর মধ্যে যেটা আছে শুড বি ফার্ম অ্যান্ড স্টেবল, ক্লে অ্যান্ড সিঙ্গেল বেডস আর ফেভারেবল হোয়াইল ফাইন স্যান্ডি বেডস আর নট. অবস্ট্রাকশনস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বেড এন্ড ব্যাংক শুড বি ফ্রি ফ্রম ভেজিটেটিভ গ্রোথ, বোল্ডার্স অর আদার অবস্ট্রাকলস লাইক ব্রিজ এন্ড পিলার্স ইটিসি. বটম শেপের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেয়ার শুড বি লার্জার ওভারফ্লো সেকশনস এট ফ্লাড স্টেজ অ্যান্ড বেস্ট বিং এট দ্য ভি শেপড সেকশন. There should be larger overflow sections at flood stage and the best being the V-shaped section. Velocity মধ্যে যেটা আছে the part of the reach having the most regular transverse section, steady flow and velocity in the range of 0.3 to 1.2 meter per second should be selected. The part of the reach having the most regular transverse section, steady flow and velocity is the range of 0.3 to 1.2 meter per second should be selected. Then confluence এর মধ্যে যেটা আছে the sites above the confluence of the rivers are the best avoided if the flow is affected by the backwater condition due to the varying discharge in tributaries. Accessibility এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে the stream gauging site should be easily accessible হবে. confluence এর মধ্যে কি বলা হবে, the site above the confluence of the rivers are the best avoided if the flow is affected by the backwater condition due to the varying discharge in tributaries. Accessibility মধ্যে কি আছে, stream gauging site should be easily accessible.